was w nowej grze, która zwie się Metro Exodus. Chociaż wiecie co? Bo to trochę przyciszę, bo trochę zupełnie nie słyszycie. Lepiej? Mam nadzieję, że lepiej. Żebyście się nie zdziwili, że jestem tak cichy, ale dziś nagrywam właśnie w nocy, więc za bardzo nie mogę gadać, więc... No więc zaczynamy grę. Nowa gra. Tak sobie myślę... Przepraszam. Tak sobie myślę, czy wziąć ten na któryś z tych poziomów. Jak myślicie? A gdzie tam? Jak się bać, to bać. I still remember life before the war. Przed wojną. Jaką wojną? I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. Jak każde miasto. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air, and I remember it. Ktoś się modli w odstąpieniu? Pewnie ksiądz. Tylko przetrwali. O! Rozstrzelani. Wszyscy uciekają. Przerażeni. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. Jaki podpowiem? One day the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Zapomnij. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But Okej, dobrze, regrettably, wyszliście. the war didn't kill our bad habits. Tam nic nie było. Aha. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. Dobra, And when rozumiem. danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day. Kiedy to się skończy? Co to jest? Co to jest? Co to jest? O kurde. Jakie But szczury I tylko- remember we were born for a better life, and I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. Aha. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I A, have to find it. no to jak na tym, zmarźnienie. Wszystko zostało zamrożone. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. Będziemy grali? Wreszcie? Będziemy? Nie. O, coś było. Nie powiem, zmęczony jestem. O kurde.
I to jest Rosja. Pewnie to jest Moskwa. Dobra, co to jest? Mam nadzieję, że tego nie spotkam na swojej drodze. Jezus Maria, ile samochodów. Ile czołgów. A ile potworów. Ty, to coś ma nie tak z oczami. Ja tam nie skoczył to. O, coś dzieje. Nie mogę. To jest podejrzanie, naprawdę podejrzanie. A się tak biegniemy. Jak latarka. Co to było? To coś stąd idzie. Ja na razie skorzystam z tej drogi. Jest tu coś? Co to? O, co ja robię? O, jak kłócam te... A ja mam wskaźnik wtedy pokazany. Chyba ile tlenu. Ten pan i chyba tamten pan byli naprawdę wysuszeni. Okej. Dobra, to jest podejrzana. Totalnie to jest podejrzane. Po co mam to robić? Pal się. Powiedziałam, pal się. Jaraj się. Nie jaraj się, co jest? O. O, od razu. Dobra, Zaur? Mogę go odkręcić? Nie mogę. No weź. Ta woda jest brzydka. Dobra, biegniemy. Słyszałam jakiś głos. Dobra. Co to było? Oj, chyba zamartwaś. Do szpiku kości. A nie powinienem tam tego odkręcić. Tą drogę, czy tą? Tą drogę, czy tą? Tą. Wybieram tą. Wymacham stąd. Jarać. Dobra. Słyszałem śmiech. Jezus Maria. Chodzą po mnie. Jezus Maria. Czy to właśnie po mnie przeszło? Czy to właśnie chodziło po mnie? Jezu. Właśnie... Dobra, ja wracam do mamy. Nie, dobra. Jezus Maria. Strzały. Nie wyciągnę zapalniczki. Na razie nie zapalaj do latarki.
Chyba za mocno walnąłeś tą. Wy chyba z jaja robicie. I ja mam koło tego przejść. Chyba chodź stąd. Ci bystrze. Walić to. Nie jest to. Widzę. Nie ma, nie wiem. Boże. Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Wynocha stąd. Wynocha. Wynocha. Idę stąd. Straszne. What the hell? He's hurt. Come on, Artyom, stay with us. Gdzie tam powyższy? Tak moment, kiedy zaliczysz kacę. Też już przesypiałem. Move! Wybacz. It's nighttime at this station. Don't worry, I got it, open up! Go! Panowie, ale nic nie jest. Może mi kilka razy ugryźli w rękę. Looks like Ale Artyom's nic tu been nie on jest. another one of his mad trips up top. He got one too many explosions at D6. Where to now? Left, across the square. Hey, Damir, do you think the colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the rig, said he'd be here tomorrow. Hey, you, leave him alone. I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people. Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. Nie wiedziałem, że po prostu szykuje się krew. To jest spartańską krew. O, nareszcie. Kim jesteś? Lekarką? To idź po herbatę. Artyom, are you awake? It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? Jakim ty jesteś? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel! Czyli jesteś... Czyli Hello, Alex. ona może być przyjaciółką, chyba. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? O, Dad, please. żonę. The Order is short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop! Przepraszam. Za głośno jest. Dźwięk.
nawet sam siebie nie słyszę. Dobra. There's only Metro, nothing być else. lepiej. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? Tego napisu... Na pewno nic nie widzę. You look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to police. Polska? Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please. Promise me this was the last time. Nie, I'll see you later. to nie był ostatni raz. Lubię podróże. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Ej, a ty szlak nie jesteś za stary na lekarza? Who is this serie? They sure are. I cannot remember the last time I saw a bunch O, of z healthy tyłu. and fit people down here. Nie żartuję. Yeah, me neither. It's a shame they spend so much time on the surface. Ninja. Well, sadly, it's their job. Well, job or no job, if they keep doing that. No czary, patrzcie. Artyom, just try to take better care of yourself, huh? Nie widziałeś Even mnie. if you find someone No, else out there, Artyom. they probably have their own troubles. Nie widziałeś mnie. Nie ma mnie? Well, not everyone can stand being cooped up down here. Uncle Artyom, don't worry. I believe you. Will you take me with you when you find the clean place outside? Kids are there in the station. No Metro. Who will be left here in 10 years? 10 years? We'll be lucky if we make it halfway there. No antibiotics, no suture thread. Which is why we can't afford to have our best fighters taking unnecessary risks. What will we do if all the Spartans come down with radiation poisoning? Uwaga. Idę do ludzi, którzy chcą mnie zabić. Oh, I can't believe my eyes. Artyom, you all right? You gave us a scare, brother. Artyom, how are you, friend? I see you're all right. Gentlemen, give way. This calls for a celebration. Artyom, a few more scars and you will be completely irresistible to any woman. Speaking of which, Alyosha, how you're are the a nurses in usual the hospital, Guys, huh? could you just stop crowding him? brother. Back, Artyom. Привет, Artyom. All right, you're all dismissed. I give you 2 hours, people. Yeah! Oh, it's official. Yeah, I knew it. You guys are like kids. So I brought something. And here we go again. Please, let's not repeat the last Hold time. on, Artyom. Tydzień później. Tydzień po zabale. Boom. And Takie nagle RE. more of nothing? Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Ej, wciąż jest za głośno, nie wiem dlaczego. Tak teraz patrzę, że w ogóle... W ogóle chyba mnie nie słychać, co nie? Dobra, teraz powinno być lepiej. Yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Nie. Ja chcę zobaczyć, co tam jest. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. Nieprawda. Też jest... Nie jest istnieje, nie to świat też istnieje. We took our time. Time to replace our filters. Po co nam zmienić Move filtr? it. We don't need any extra radiation, darling. Father will kill me if he finds out I went out with you.
twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Have you been to all these ruins? See To all the po co mi ten destruction. licznik? And Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks No i now, idź, no. imagine how the rest of the world looks. Jezu, jaka ty powolna jesteś. There's just no way anything can live up here. Monsters. I to nie... A, dobra. Look, maybe you should come back to the order. We'll move to Polis. Idź do Dad Rzeszy. says he'll arrange a flat for us. Idź stąd. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Po co ja cię zabrałem? Let's go in turns here. It's not stable enough. Careful. Sama jesteś niestabilna At umysłowo. least it held. No idź, no. Well, I'd say we're out of the woods. Whoa, hear that? Wszystko słyszę. Te twoje krzyki. Jak krzyczysz. No. Dobra. Po prostu nie możesz pójść, tu nic nie ma. Drzwi skrzypią. Tak się dzieje, kiedy nie są używane. Boże święty. O! Akurat miałeś rację. Ale to nie oznacza, że ci... Jezus Maria. Weź go zabij wreszcie. Nie. Idź to. They probably heard us coming down from the roof and decided to ambush us. The beasts are getting smarter. Tak jak ty głupsza. Let's pick up the pace. Now the whole area knows we're here. Nieprawda. Po co? Nie będę zmieniać. Biorę to. G. Fajne to. Dobra, zmienię ten filtr. Ja ściągnąłem maskę. Patrz. Jestem. Jestem bez maski. Boże święty, jak ty dyszysz. Już wolę cię z maską niż bez. Czekaj. Czekajcie. Dobra. A draw. We're lucky the mutants hate each other as much as they hate us. To I really don't get why this zone is wygląda off-limits tak. to start Krzysiek zabrał with. The radiation Pawłowi makes nothing jedzenie. Oni się zaczęli bić, a Rafał przyszedł i wszystkich pobił i sam się zabił. Dobra, idź no. No idź. No idź, idź. Dobra. O Jezus Maria. Do you turn this place into commodity? O Jezu. Nie. Cicho bądź. Na pewno? Nie wszystkie. That was a large pack. Jeszcze jeden jest. Uciekł. Idzie. Oh, is this why the zone is off limits? I mean, if all the packs here are like that. Przecież to ja jestem szybszy od ciebie. Zawsze. Dlaczego zawsze w grach wszyscy są szybsi od samego? Nie chcę. Chociaż. Wow. Nie działa. To co mam zrobić? A, bo sobie przycisk. Serio, mam sobie przycisk. Hey, Artyom, help me get up there. Nie. Czekaj. Boże święty, no. Wstawaj. Come up now. We're up here.
that, Artyom? No idź no już. Something large roaring. At least it was far away. Pewnie nas coś usłyszało. Now that's what I call a blizzard. Can't see a thing. Or hear. Let's switch to radios. What? Artyom, are you seeing this? I'm not just imagining things, right? To jest pociąg, jakbyś nigdy nie widziała. Widzisz, takie jeżdżą u mnie A codziennie. damn train on the surface. Where? No tam. Nie widziałaś? What do we do, Artyom? Should we catch up? Ciii. To świetnie. Looks like that was all of them. I'm glad they didn't notice us. That was a large pack. O, poczekaj, jeszcze ten mały kutupelek. Widziałem, chodź. Nie chcę robić zdjęć, rozumiesz? Chodź. No chodź. Gdzie on jest? Boże święty, chodź, no. Serio? How about we take the bridge to cross the railroad? It would save us a detour. No to chodź. Damn, too high. Hey, Artyom, help me get out there. No wstawaj, no. Shit! Come up now. I got you. Did you hear that, Artyom? Something large roaring. At least it was far away. Chodź. Now that's what I call a blizzard. Can't see a thing. Or hear. Let's switch to radios. What? Artyom, are you seeing this? I'm not just imagining things, right? Chodź tędy. A train! A damn train on the surface! Where? No tam jest, chodź. Look! It's our guys from the order! Looks like they're chasing that train too. Let's join them! Hey, come on! Get inside! To nie nasi. Nasi noszą inne maski. No właśnie. You should have checked first, assholes. Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Order. Assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by these here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you were right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them their masks back. They won't be needing any masks. Dobra,
czy mi się tylko wydaje, że... Fool, he could have lived. Let's go. Dobra, gdzie on jest? Tak nagle zniknąłeś? Mogę chociaż bić? O, ale latarkę mi zabrali. Ej, bo filtra nie mam ciągłego. O kurde, muszę się spieszyć. Nie mogę tu sterczyć. Wróć. Gdzie jest moje... To ty mnie zabrałeś ostatnio 90 zł maniek. Przyznaj się. O, a tam Ryszard. Dobra, co to jest? Jak palne... O, silniczek. Co wezmę? A nie, to się uleczę. Jeszcze jedno. Przekresę to. Ej, nawet mi to zabrali, to jest przez... Słyszałem coś. Idziemy, bo lubię chodzić po wentylacjach. Idziemy. Po wentylacji, co fajne. Nie skacz tu. To nie ten czas. Wracaj. Ooh. Then watchmen broke through. The workers are done for. If anything comes through, you at least know where it is. Nie usłyszał mnie. Pod żadnym pozorem. Attention! The turntable is switching on. Escort get ready to tomorrow. Nie, wracaj. Enough of your whining, you old fuck! You're heading straight to the ravine if you don't shut up. Now listen, if you come out of here, we won't accept this shit again. Okay? Jarmak. How can they? What can I do? Mutant? Watchman! Human? No, człowiek, nie widziałeś? How did you... Oh my god. It's you she's been screaming about.
Tak, to ja Alive! jestem Artem. You came for her. All right. I'll help. Ale Finally, I'll be of some use. Okay, they took the girl to the base chief for interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. nie. Na tym momencie zakończymy. Przy tym stole. Don't rush though. If they notice you're weird. Żegnam. Cześć.